হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ইনফিনিটি হার্ট চ্যানেল। ওয়েস্টার্ন টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। I wanna, want to প্লাস ভাগ। কোন একটি কাজ আমি করতে চাই এমন বোঝালে I wanna অর্থাৎ I want to প্লাস ভাগ দিয়ে বাক্য গঠন করব। যেমন I wanna talk, আমি কথা বলতে চাই। I wanna buy a mobile, আমি একটি মোবাইল কিনতে চাই। I wanna listen to English song, আমি ইংরেজি গান শুনতে চাই। সো মনে রাখবে ওয়ানাটা কিন্তু সব জায়গায় চলবে না, এটা স্পোকেন ইংলিশ আমরা ইউজ করি, স্পেশালি ফ্রেন্ড সার্কেলে বলি। অফিসিয়ালি কিন্তু ওয়ানা বলা হয় না, তবে ডায়ালগ কিংবা ফ্রেন্ড সার্কেলে টকিং করার সময় তুমি ওয়ান টু পরিবর্তে ওয়ানা ইউজ করতে পারো। সো তোমরা এগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে। ওকে, প্র্যাকটিস যত করবে স্পোকেন ইংলিশটা ফ্লুয়েন্টলিটা তত হবে, তোমার আয়ত্তে চলে আসবে। সো প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই, যত প্র্যাকটিস করবে তত তোমার জন্য ভালো, তত ফ্লুয়েন্টলি আসবে। রিমেম্বার দ্যাট উই অলওয়েজ স্পিক ফ্লুয়েন্টলি, নট গ্রামার। থ্যাংক ইউ সো মাচ, হ্যাভ আ গুড টাইম, উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক, গুড বাই।